Leute, heute geht es um etwas, das mich echt geschockt hat. Ihr kennt doch sicher alle Saylor, wohl einer der bekanntesten und bullischsten Bitcoin-Verfechter, den es gibt. Mit seiner Firma MicroStrategy hat er einen unglaublichen Stack von über 250.000 Bitcoin angehäuft und gilt deshalb als Vorreiter für die institutionelle Adoption. Tja, jetzt hat er aber wie gesagt echt schockiert, und zwar mit ein paar Aussagen, die er ganz aktuell in einem Interview rausgehauen hat, die so von ihm mit Sicherheit niemand erwartet hätte. Bevor wir uns die aber mal genauer anschauen, habe ich erstmal einen Clip, der mittlerweile 1 oder 2 Jahre alt ist für euch. Give me an example of something you can own $100 million of, where you can take personal custody of it and where you can actually move it anywhere on earth, and where even if I hold a gun to your head, I can't take it from you. And the only thing we've ever figured out that you can do that with is Bitcoin. And at the end of the day, you can tell everybody to go fuck themselves. You can put it in your head, memorize the freaking key, right? And it's here. And then, you know, the classic Bitcoiner response is, oh, yeah, my Bitcoin, I lost it in a boating accident. You ever heard that phrase? It's kind of a trope, but what it means is, at the end of the day, if you push me too far, I lost it, it's gone, sorry. Tax that. Ja, genau. Das ist der Saylor, den wir kennen und liebgewonnen haben. Tax that. Wenn dir irgendein Staat oder eine Bank blöd kommen will und dir Schwierigkeiten macht, dann hattest du eben einen Bootsunfall und deine Keys sind weg. Tja, Pech gehabt. Er tritt ganz klar für Selbstverwahrung ein, hebt hervor, dass Bitcoin das einzige Asset der Welt ist, mit dem das wirklich möglich ist. Man kann es frei ohne den Einfluss einer Regierung über Ländergrenzen bewegen und einfach in seinen Kopf abspeichern. Keiner kann es dir wegnehmen und niemand kann dich daran hindern, Transaktionen zu tätigen. Naja, aber wie gesagt, das war der alte Saylor, wie er noch vor 1 oder 2 Jahren aufgetreten ist. In dem Interview, über das wir heute sprechen wollen, sieht es nämlich so aus, als hätte er eine 180-Grad-Wende gemacht. Die Reporterin, die ihn interviewt, stellt in meinen Augen sehr gute Fragen. Und die erste ist, ob es, wenn es immer mehr große Institutionen wie Blackrock und Co. gibt, die die Bitcoin für Privatanleger verwalten, nicht auch ein größeres Risiko für staatliche Beschlagnahmung geben würde. Wäre es nicht besser, sich nicht auf solche Institutionen zu verlassen und lieber selbst seine Keys zu halten? Naja, wenn ihr mich fragt, definitiv. Aber schaut euch selbst an, was Saylor dazu sagt. If there is more Bitcoins held with these third-party custodians, what risk does that pose, having greater supply held by fewer large institutions? Does that increase the risk of seizure and confiscation, like we've seen with gold? And is that not exactly what Bitcoiners don't want to happen? No, I think it's the opposite. I think that when the Bitcoin is held by a bunch of crypto anarchists who aren't regulated entities, who don't acknowledge government or don't acknowledge taxes or don't acknowledge reporting requirements, that increases the risk of seizure. So normally the risk is greater when they're unregulated private entities that are perceived to be holding the asset. When you have regulated public entities like Blackrock and Fidelity and JP Morgan and State Street Bank holding the asset, well, all the lawmakers and all the law enforcement arms, they're invested in those entities, right? So there's no way that all the senators and all the congressmen are going to seize the assets from Fidelity and Blackrock or Vanguard, because that's where all their retirement money is invested. Tja, das muss man jetzt erstmal verdauen, oder? Wenn man seine Keys selbst hält, ist das Risiko für staatliche Enteignung also plötzlich höher, als wenn man seine Coins an Blackrock oder Fidelity gibt. Okay, hat er nicht gerade eben noch genau das Gegenteil behauptet? Aber naja, laut ihm ist es sehr unrealistisch, dass die Assets von Blackrock und Co. vom Staat enteignet werden. Tja, das mag natürlich sein, aber gilt es auch für jeden, der dort sein Vermögen verwahren lässt? Bin ich als Privatperson auch komplett abgesichert, was staatliche Beschlagnahmungen oder irgendwelche Eingriffe angeht? Tja, wohl eher nicht. Dass ihn das als absoluten Großanleger eher weniger juckt, ist klar. Milliardäre und Konzerne wie MicroStrategy müssen sich über sowas wahrscheinlich eher weniger Gedanken machen. Aber ich frage mich, was ist das bitte für eine Botschaft, die er den kleinen Haltern, also dir und mir, mit dieser Aussage übermitteln will? Selbstverantwortung ist schädlich und man sollte seine Bitcoin lieber den großen Unternehmen, die die ganze Welt regieren, abgeben? Pff, no way. Aber naja, es geht ja noch weiter. Right, like at the end of the day, you have an OG crypto community that's very hardcore about it, but if you look at where all the money is, 99.9% of the money is actually in the traditional economy. And in the war for the future of money, the war is going to be won with money, right? I mean, right, at the end of the day, Bitcoin is capital. Who's going to actually decide who's the winner or the loser? The people with the capital,
And so where's the capital? It's at Vanguard, Fidelity, State Street, JP Morgan, Morgan Stanley. They're all regulated entities of sorts. So when Bitcoin is held by those entities, it becomes regular and normal. And people would no more think about seizing that than they think about seizing a building in the middle of Manhattan or seizing the S&P Spider assets. It's why would you do that? That's just the capital that you built the country on. Ja, genau, er hat recht. Es gibt eine OG-Krypto-Community, die ziemlich hartnäckig auf dem Standpunkt beharrt, dass Eigenverantwortung wichtig ist und dass einem seine Coins nur wirklich gehören, wenn man seine eigenen Keys hält. Ich meine, genau das ist ja das Upgrade zum jetzigen System. Mit Bitcoin ist man vollkommen unabhängig von Banken und Regierungen. Wenn du es richtig hältst, dann kann es dir niemand wegnehmen und du hast die Freiheit, ohne Zensur mit jedem auf der Welt Handel zu treiben. Tja, und genau diese Eigenschaften gehen, wenn man seine Coins von Banken verwahren lässt, komplett verloren. Man begibt sich also freiwillig wieder zurück in die Abhängigkeit und dann ist Bitcoin eigentlich nichts weiter als ein Wertaufbewahrungsmittel, das dir jederzeit enteignet werden kann. Not your keys, not your coins. Ob Saylor das für unrealistisch hält, spielt ja keine Rolle. Und die Moderatorin hatte auch so ihre Zweifel. Well, if you ask why would you do that if you consider the Great Depression, I mean, people thought that their gold was safe in banks until the Executive Order of 1933. So we're not entirely safe. I mean, I know that's kind of a wild thing to suggest may happen again, but history does repeat itself. So people's Bitcoin wouldn't be entirely safe. It's people not say that, but mostly it's paranoid crypto anarchists that say that, okay? Because it's a myth and a trope that goes on over and over again. But first of all, he didn't really seize the gold. People voluntarily turned in the gold. They didn't go and kick in everybody's door, arrest them, shoot them, and take their gold. That never happened. First of all. He asked for it. Second of all, he didn't seize all the property. He didn't go seize all the buildings owned by wealthy people in New York. He didn't seize all the stock portfolios of wealthy people in New York, right? Gold was the monetary asset backing the dollar. The dollar was literally $20, to the ounce of gold, right? And so the problem was the country was on the gold standard. And Franklin Delano Roosevelt wanted to devalue the dollar. He wanted to devalue the currency. He wanted to print more dollars. And so they had to actually do something so they could devalue the dollar. And the way they did it was put that executive order in place, and then they revalued the dollar to $34 per ounce, a devaluation. And now you have to ask yourself the question, is the United States on the Bitcoin standard? Maybe we will be soon. But the point really is we're not. Okay, jetzt wird's richtig wild. Leute, die ihre Keys selbst halten wollen und es für möglich halten, dass es unter irgendwelchen Umständen, genau wie es schon öfter in der Geschichte der Fall war, zu staatlichen Enteignungen kommen könnte, sind nichts weiter als paranoide Krypto Anarchisten? Okay. Er sagt, dass man damals in Amerika den Leuten ja nicht die Türen eingetreten hat, um ihr Gold wegzunehmen. Das mag sein, aber wie war es denn zum Beispiel nach dem Krieg in Deutschland? Stichwort Lastenausgleich. Dort mussten die Menschen 50% ihres Vermögens abgeben und außerdem wurden auch die Immobilienbesitzer kräftig zur Kasse gebeten. Also stimmt das, was ihr sagt, ja faktisch nicht. Es ist durchaus auch möglich, dass der Staat Immobilien enteignet. Wieso sollten Bitcoin, die auf Banken liegen, also in so einer Situation nicht enteignet werden? Ich meine, das könnte man doch super vor dem Rest der Bevölkerung vertreten. Davon wären ja nur ein paar Spekulanten betroffen, die sowieso reich sind. Lasst uns die also einfach für alles bezahlen. Nehmt denen ihre Bitcoin weg. Aber naja, im letzten Clip, den ich euch noch zeigen will, wird es leider auch überhaupt nicht besser. Dort geht er nämlich nochmal auf die Verwendung von Hardware-Wallets ein. So, it's not really an issue. It's oftentimes, people have these inflammatory tropes or inflammatory memes that they use. And it's like, I say that because I want you to give me your money. Okay, like, if you don't trust the bank, then you'll buy my hardware wallet. If you don't trust this government, you'll move to my country and you'll buy a passport from me. So if you don't trust that company, you'll sell that stock and buy the other stock. So there's a lot of this kind of messaging and ideas that they're very inflammatory, and they're meant to actually stampede people into some behavior, whatever, which is financially beneficial. Like you can't make your own investment decisions. Investing is very hard. You should give me your money. I'll make the decisions for you. I'm going to charge you 2% fee and 20% of the upside.
It's like, well, what should I do about hyperinflation? Well, you need to invest in a diversified portfolio of global alternative assets across 152 different asset classes and revalue every quarter. Oh, I can't do that. Okay, that's okay. Give me your money, girlie. I'll do it for you, right? That's the kind of fear-mongering to get you to give me your money, right? And I use it to sell you a gun, to sell you a hardware wallet, to sell you an account, to sell you a financial advisor, to sell you an insurance policy, to sell you a, fill in the blank, right? Whatever it might be. And ultimately, I think that there's just a lot of fear that's unnecessary. Unternehmen, die Hardware-Wallets herstellen und verkaufen, sind laut Saylor nur Profiteure von unnötiger Angstmacherei. Für ihn ist diese Angst vollkommen unbegründet. Warum sollte man seiner Bank auch nicht vertrauen? Ist ja alles Quatsch, oder? Lieber gebe ich meine Bitcoin einer Bank. Die wissen ja eh viel besser als ich, wie man darauf aufpasst. Naja, Spaß beiseite. Ich will ja gar nicht übermäßig über Saylor herziehen, denn ich erkenne sehr wohl an, was er vor allem für die institutionelle Adoption von Bitcoin getan hat. Und ich schätze die Vorreiterrolle, die er mit MicroStrategy eingenommen hat, der jetzt immer mehr andere Unternehmen folgen. Aber trotzdem, dass er hier Leute, die ihre Coins in Eigenverantwortung halten möchten, als paranoid hinstellt, kann ich wirklich nicht gutheißen. Und es ist ja auch schon komisch, dass er diesbezüglich seine Meinung in sehr kurzer Zeit so drastisch geändert hat, oder? Ich meine, ihr erinnert euch ja noch an den Clip am Anfang. In meinen Augen können dieses Interview und die Aussagen, die er tätigt, ein Produkt davon sein, dass er jetzt vorhat, mit MicroStrategy zur ersten Bitcoin-Bank zu werden und deshalb Werbung dafür machen will, Banken zu vertrauen und denen die eigenen Coins für Fiat-Kredite zu verleihen. Naja, oder zumindest irgendwas in die Richtung. Aber jetzt genug spekuliert. Was haltet ihr davon? Warum zieht Saylor aus dem Nichts plötzlich so eine Kehrtwende durch? Geht es dabei wirklich um seine Bitcoin-Bank-Idee? Wurde er vielleicht von höherer Stelle dazu gedrängt? Oder steckt dahinter vielleicht irgendeine andere Strategie, die wir jetzt noch nicht verstehen? Wer weiß. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu sagt. Also schreibt mir eure Gedanken gerne mal unten in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat und du auch in Zukunft fast täglich spannende Analysen und viele weitere Hintergründe zu Bitcoin sehen willst, dann solltest du jetzt noch schnell den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, dass du nichts mehr verpasst und vor allem beim nächsten Video unbedingt auch wieder einschalten. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin, macht's gut, wir sehen uns.